ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഓൺ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന എസ്സേയുടെ കോംപ്രഹെൻഷൻ ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവ എഴുതിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് സഹായമാകും. സോ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കോംപ്രഹെൻഷൻ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. A. What is the importance of moral values in the life of a man of business? ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ്? B. What should be the temperament of a man of business be like? ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? What should be the general principles for a man of business's course of study? ഒരു ബിസിനസ്മാന് വേണ്ടിയുള്ള പഠന കോഴ്സിലെ പൊതുവായ തത്വങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം? D. How important is the ability to take decisions for a man of business? ഒരു ബിസിനസ്മാന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്? E. In the author's opinion, what sort of a person is a consummate man of business? എഴുത്തുകാരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലുള്ള മനുഷ്യൻ? സോ ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോറൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ്? ഒരു ബിസിനസ് മാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ മോറൽ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണം. എങ്കിലും മാത്രമേ ആ ഒരു ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ആൻസർ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ആൻസർ പറയാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ. ഓൺ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ് by Arthur Helps begins with the statement that the essential qualities for a man of business are of moral nature. These moral qualities are to be cultivated first. The first and foremost quality that a businessman must have is the love of truth. This unique moral quality of the love of truth would keep him in good stead while facing difficulties. In addition to this, the love of truth makes a man act with more simplicity. Moreover, it is conducive to the highest intellectual development. Similarly, charity is another important moral quality that enlightens human understanding and purifies the heart. In fact, goodness is closely related to wisdom. The next important quality that a man of business should possess is his devotion to principles. If a man of business is devoid of principles, he will feel like a rudderless boat without a compass thrown on the vast sea of action. In a way, a principle resembles a law in the physical world. The author says that the principles which our student adopts at first may be wrong, but still he should try to stick to certain principles. It is so because the devotion to principles will only strengthen one's love of truth. This in turn will help an individual in dropping a principle which has proved to be erroneous or faulty. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഷുഡ് ദ ടെമ്പറമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബി ലൈക്ക്? ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ആർതർ ഹെൽപ്സ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ദ ടെമ്പറമെൻറ്റ് ഓഫ് മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ആ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഈ ഒരു ആൻസറിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ആർതർ ഹെൽപ്സ് ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ടെമ്പറമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ്. എ ബാലൻസ്ഡ് ടെമ്പറമെൻറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ withstanding the various challenges thrown up by adverse situations. The author says that even prosperous men will have to endure the trials posed by folly and falsehood.
He holds that a man of business should keep calm and cool even in adverse circumstances. Sometimes, out of frustration, a man of business may rush from one unfinished thing to begin something new. In such situations, he should remain as a symbol of calmness and hopefulness. It is up to the individual to study his or her own strengths and weaknesses and try to increase the strength and minimize the weakness. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി? ഒരു ബിസിനസ്മാന് വേണ്ടിയുള്ള പഠന കോഴ്സിലെ പൊതുവായ തത്വങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദർ ഹെൽപ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. Other helps believes that it would be difficult to lay down a specific course of study for an ideal man of business, but still, he points out some of the qualities that a man of business should possess. First of all, he should be brought up in a habit of reasoning closely. Secondly, he must have the spirit of universality. This would make his mind not only agile but gives variety of information. Such a system will make him acquainted with many modes of thought. Moreover, it would enable him to understand men and women better. Thirdly, he must have a philosophical bent of mind. This would provide him with a broader vision of life and a measured tone in his mode of thinking. These two crucial components would be signal use to him in the busyness of everyday's life. Fourthly, the author emphasizes the need to soften one's transition from the schools to the world. Of late, finishing schools have started playing an important role in making this transition natural and smooth. In other words, a prospective man of business should be taught to feel interest in the common things about him which he might not have noticed so far. In brief, he should be shown how imagination and philosophy can be woven into practical wisdom. സോ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി. ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഫോർ എ മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ്? ഒരു ബിസിനസ് മാന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്? ആൻസർ. Other helps observe that a solitary student should acquire a habit of thinking for himself, but to a man of business, the habit of deciding for himself is unavoidable. In fact, it cannot be gained by study. Decision, according to the author, is a thing that cannot be fully exercised until it is actually wanted. One cannot play at deciding. Even the formation of principles requires a decision. Here it is depends on deliberate judgment, but the decision which is wanted in the world's business is slightly different. It must always be within call, and it may or may not produce the expected result. This kind of decision is to be found in those who have been making use of the resources early in their life. Otherwise, there must be people who were brought up in great freedom. ഇങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ ദി ഓതേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ, വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ കോൺസുമേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ബിസിനസ്? എഴുത്തുകാരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു 10 പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Other helps concludes the essay by describing what sort of a person a consummate man of business should be. First point, first and foremost, he or she should be able to fix his attention on details.
Moreover, he should be ready to give every kind of argument at hearing. Of course, this will not be a burden to him, as he must have been practiced in the exercise of his intellect and may be strong in principles. Second one, he should be courageous. It is the courage demanded by the commander and not that of a simple soldier. However, one should keep in mind that fact that any kind of courage is commendable and serviceable. Third one, besides a stout heart, he should have a patient temperament. Fourth one, a man of business must have a vigorous and disciplined imagination. Fifth one, he should have a broader vision which is to be executed calmly. Sixth one, an ideal man of business is one who will not be stretching out his hand for things not yet within his eyes until they are fully ripe. Seventh one, he will think steadily over possible failure in order to provide a remedy. Eighth one, he must have a deep sense of responsibility. Ninth one, he must believe in the power and vitality of truth. And the last one, the above mentioned qualities must endow him with diligence, accuracy, and discreetness. In short, a man of business who possesses these qualities will be able to translate his business dreams into actuality. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ ചോദ്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയെടുത്ത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കിത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റോസിൻ്റെ കോംപ്രഹെൻഷൻ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.